This edition of Italy New York is brought to you by... L'energia non si ferma, mai. L'energia crea, si trasforma, diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And De Cecco Pasta. Imported in the US since 1893. In this episode, Flavio Manzoni, a designer and the Leuco project for Sardinia. Presentation of the American Pavilion for Expo 2015. Pasta Mania continues with Fusilli alla Carbonara con Carciofi. Gardaphe reviews the dog killer of Utica. Antonio Monda presents his book La città, nuda. Let's start with designer Flavio Manzoni. Noi azienda come Leucos produciamo la lampada che è la The Great JJ. Lo scorso novembre Flavio Manzoni mi ha contattato a seguito di una tragedia che è successa in Sardegna, l'alluvione che in 2 giorni sono caduti circa il valore di 6 mesi di pioggia in Italia, una bomba d'acqua. E Flavio Manzoni, essendo lui originario della Sardegna, ha voluto rivolgere un contributo alla popolazione toccata da questa tragedia. Credo che questi progetti danno un valore aggiunto alle aziende. Essere coinvolti in una possibilità di questo tipo dà la possibilità di fare delle cose estremamente importanti, quindi sta andando molto bene. Per noi è una cosa estremamente importante essere partecipi in questa presentazione con Flavio. Leucos negli Stati Uniti ho iniziato nel 1991. Abbiamo una grossa distribuzione in Nord America e abbiamo appunto questa opportunità di promuovere questo evento che si chiama Madreterra con Flavio Manzoni. Il CIMA che è la location perfetta per rappresentare l'arte italiana, l'arte moderna, quindi sono venuto qua a presentare il progetto Madreterra che starà oggi per la presentazione ma resterà ancora per un po' di tempo qua a New York. Beh, New York è un posto magico, bellissimo, insomma, oltreoceano, quale posto più bello di New York e soprattutto in questa location che è veramente affascinante. New York è una delle tappe della presentazione di questa iniziativa fatta a sostegno delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Sardegna il 18 novembre dell'anno scorso. Questo fatto mi ha veramente riportato alle mie radici, no? in maniera in qualche modo dirompente, perché io non vivo in Sardegna da tantissimo tempo, cioè da quando avevo 18 anni. Diciamo, mi sono spostato dalla Sardegna per seguire un sogno, cioè quello dell'architetto e del designer. La lampada si chiama Madreterra. La lampada racconta in maniera forse un po' complessa una sorta di flusso di coscienza che si è creato dal momento in cui è avvenuto questo fatto ed è incentrata sulla figura della madre mediterranea che è il simbolo della terra per noi sardi. E Nivola, che è considerato il più grande artista sardo del secolo passato, molto famoso anche qua negli Stati Uniti perché ha operato per tanti anni a New York. Ecco, anche lui aveva rielaborato questa radice, questo forte legame con la sua terra proprio nel momento in cui stava più distante, quindi la distanza a volte ti aiuta anche a
come dire, recuperare quel senso dell'appartenenza e quella riflessione verso le proprie radici. L'oggetto praticamente è diciamo caratterizzato da due livelli, diciamo un livello che potrebbe essere definito astratto, segnico, simbolico, e i segni sono prevalentemente rossi, appaiono quasi come dei graffi, delle ferite sulla lampada che simboleggiano quindi sia le ferite della terra violata in qualche modo dall'uomo, ma nello stesso tempo il sacrificio umano, perché di questo si tratta, cioè è stato un sacrificio pesante per la Sardegna. C'è un secondo livello che invece è fatto di immagini un pochino più figurative, che sono comunque anch'esse allegoriche e che hanno a che fare con fatti che rievocano il mio legame con la terra. C'è anche per esempio un'immagine che mi ricorda mio padre, che è mancato proprio poche settimane prima questo evento, e quindi è entrato a far parte dell'opera. Volevo che ci fosse, così come c'è per esempio mio figlio nell'opera, perché è chiaro che quando si pensa a un evento del genere si deve riflettere a quanto il nostro rapporto con la terra sia cambiato in maniera radicale rispetto al passato. La scritta in realtà è una metafora che però sintetizza il significato di un romanzo di Grazia Deledda, che è il romanzo Canne al vento, che tra l'altro parla proprio c'è questo personaggio che si chiama EFX, che anche nel libro si preoccupa, anche nel suo piccolo, dell'inverno che sta arrivando e quindi del pericolo delle piogge. Canne al vento è una metafora della dimensione umana, della fragilità umana, no? Per cui ecco, quello che ho scritto nella lampada è questa metafora: canne al vento, canne gli uomini, vento la sorte che le piega, le schianta o le curva perché si rialzino più salde. Quindi è un po' un messaggio di speranza e di volontà di ricostruire e di meditare, ma nello stesso tempo di ricostruire su quanto è accaduto. Questo ci deve fare veramente pensare e ci deve far pensare a chi verrà dopo di noi. La lampada verrà poi messa all'asta a partire da maggio fino a fine luglio. In totale sono 3 esemplari unici perché sono stati realizzati a mano, e l'intenzione è utilizzare il ricavato per contribuire alla ricostruzione di una scuola di Olbia, la scuola Maria Rocca, che deve essere ricostruita da zero. Quindi volevo proprio che ci fosse un obiettivo molto concreto. Questa scuola, ci tenevo che venga ricostruita anche grazie a questa iniziativa. La tragedia che ha colpito la Sardegna è stata enorme, e siccome questo è un popolo abbastanza sensibile alle necessità delle genti in difficoltà, credo che sia il posto ideale questo, New York in particolare, per un incontro di solidarietà e di promozione culturale e artistica nello stesso tempo. Per noi è molto bello, rientra nel nostro progetto, quello di mandare avanti la cultura, quindi una scuola è il primo posto dove si deve dare cultura in senso lato, far crescere le persone, anche educarle, e quindi questa cosa è molto importante per noi, perché siamo felici di poter aiutare a promuovere un ritorno a scuola di questi ragazzi sfortunati. Now let's see what's happening around town. I'm incredibly happy and excited to be here because the American Pavilion is going to bring me back to my childhood. You know, I'm very proud to be the president of the Pavilion, and I remember the 1964 World's Fair,
And as a young girl from New York who had never traveled outside, it really opened my eyes to the world. And everything I know about the Expo Milano is going to be the same thing. Expo 2015. This is an incredible opportunity for Italy to be the center of the world. For 6 months, all the countries will be represented, and especially with particular relation to food and all the theme related to food. ENIT, our office, the Italian tourist office, is promoting Expo 2015 in Brazil, in North America. We came today from Toronto, before in Los Angeles, Moscow, Australia, Dubai, all over the world. ENIT, the Italian Tourist Board, is the amplifier of Expo. Expo 2015 is not just a world fair, but it's an experience, a personal experience where the visitors can start with a trip around the world. We are attending 147 countries, participants, and for the first time we have 60 pavilion, own pavilion, and where you can taste, you can smell, you can feel the sensation about the tradition of each country. We have like 9 clusters. The first time in the history of Expo that they are not together just for the geographical area, but for a common product. We are attending 147 countries, and that means the 93% of the world population. The USA is the last country that signed the contract. Obama came to Italy and visit our First Minister Matteo Renzi, and they signed the last contract to participate to the Expo 2015. In the past, American pavilions have tended to be closed boxes that you'd enter through one door and leave through another door. But we thought it was time to make a much more open pavilion, a pavilion that was really welcoming, a pavilion that that was transparent, that you could see through, open to the breeze, open to light, and that you didn't have to stand on a long queue to experience. You could experience a full experience in the lower level, but you could also have a self-guided tour through the boardwalk level, or enjoy the views on the rooftop, on the roof terrace. And so it's our way of allowing people to experience the American Pavilion in many different ways, and to have reasons to come back. So the events on the roof will change constantly, the food trucks will change, and the show on the lower level will change. And so there's a lot of reasons to come, not just once, but many times. There's going to be so much activity, the 140 countries. I've seen renderings of the pavilions. They're iconic. It's going to be an incredible architectural display. And I know what we're doing with the American Pavilion is going to make America very proud. We are trying to take on the challenge of feeding the planet in 2050, when there will be 9 billion people. And quite frankly, we don't even have the energy on this planet to feed 9 billion people, let alone the food. And so each of these countries is going to bring their best and brightest thoughts, people, creativity, and food to this World's Fair. We've been working with all the top American institutions to try to address this problem. We have every single major chef in this country excited beyond belief. They can't wait to come, and they hope to represent America and great American food. We're going to shock the world with how good American food is. We're looking forward to the opportunity to create an experience for people that both delivers what they expect of American food, the fun, the handness, the messiness, the sort of the fun of it, but also presents sort of the sophistication of it, the deep thinking of it that doesn't always get outside to the rest of the world. So to us, that's the responsibility. My
partners in this project, for us, the responsibility is to be honest and authentic about what American food is and what the potential for it is, but also to share just what we love about our culture with the world. I want to say that this is a great opportunity for American Pavilion to show the world that America is not just hamburger, pizza and Frankfurter. There is a lot more to American cuisine, and today can be a turning point for America to show the world that the culinary education in America has gone a long way. Today there is an American cuisine based on American products and based on all the influence of all the ethnic groups that have come to this country the last 100 years. I invite all Americans to come and enjoy Expo 2015. It will be a unique experience where you can smell and taste the Italian tradition, culture and food. So all guys, come to visit us. Benvenuti in Italia in Expo 2015. Let's live and enjoy la dolce vita forever. This is pasta, real Italian pasta. Pasta is serious business. Pasta is love, and pasta making is love making. Did you know that the best pasta makers clean the grains one by one? They just keep the heart. The best pasta is bronze drawn and slow dried at low temperatures. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Today's recipe is fusilli alla carbonara con carciofi. This is a variation on the better-known carbonara, a very popular traditional Roman pasta dish made with eggs and bacon, yet adding artichokes, carciofi, and replacing bacon with guanciale, or pork cheeks, makes this dish even more Roman. It has now become one of the most widespread national and international Italian dishes. Ingredients. First, you'll need 12 ounces fusilli, 2 artichokes, 1 lemon, 4 tablespoons extra virgin olive oil, 3½ ounces guanciale, 2 eggs, 8 ounces pecorino romano, 2 teaspoons of freshly ground black pepper. Preparation. Cut the guanciale in little cubes and pour into a large saucepan with a dash of extra virgin olive oil. Mind that guanciale is not the same as bacon. Guanciale is an Italian cured meat prepared from pork jowl or cheeks. Cook over a high flame until crisp. Add the artichoke hearts to the saucepan. Before doing so, remove the tough leaves and stems and soak the artichoke hearts in water with lemon. Cook over a high flame for a few minutes, stirring occasionally. Meanwhile, beat eggs in a bowl with pecorino. Add salt and pepper to taste. When the water comes to a boil, add coarse salt and toss in the fusilli, stirring occasionally so it doesn't stick. Cook the fusilli for about 12 minutes. Pasta must be al dente, or firm to the bite. When it's ready, don't strain the fusilli. Just remove it from the pot using a large slotted spoon
and add it to the saucepan. Cook over a high flame for a minute or so, stirring. Take off burner, add eggs, and whisk quickly until eggs thicken a little. Add pecorino romano and pepper and stir again before serving. Fusilli alla carbonara con carciofi should be paired with a dry red wine with good acidity, essential for cutting through the spicy pork flavor of the Roman sauce. You may try a smooth Montepulciano from nearby Abruzzo or a Chianti from Tuscany. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Coming up next, our exclusive events. You want to come watch with us? Frank Lentricchia's latest book, The Dog Killer of Utica, follows up on the Eliot Conte mysteries that he started with the previous book, The Accidental Pallbearer. Eliot Conte is this kind of academic private detective. He's got this kind of split personality. He wants to read Herman Melville, and he wants to be able to become a college professor, but he also has this propensity to go off. And in the earlier novel, he hung a dean out of a window by his feet. So he's really not, you might not want to leave him in a classroom with your children. But anyway, Eliot Conte has this girlfriend and has lived in the house his father lent him in Utica, New York. And people, all of a sudden, that he knows very well are starting to get hurt, killed, and dogs, for some reason, are starting to get shot. One of his friend's dogs gets killed and so on. So is this a message? Is this a warning? Takes Eliot Conte out of his Herman Melville environment and brings him back onto the streets as a private detective. It's a very moving story. Lentricchia writes, I think he's really hit his stride with these mystery novels, and I'm told that there's a third one on the way. Lentricchia uses Utica, New York, the same way that James Joyce uses Dublin, Ireland, and he makes it his own and he makes it yours, creating a story that keeps the pages turning. You want to find out who does the crime, and it's a lot of fun in the whole process of reading it. Coming up next, our exclusive events. You want to come watch with us? I live on the Upper West Side and I teach here at NYU, which means that it takes 20-25 minutes by subway every day to reach my office. And every morning, instead of reading papers or books or on the iPad, I take pictures. I started posting these pictures on the internet, on Facebook, and several friends suggested me to make something of it, either to organize an exhibition or a book. And at the beginning it was just a hobby, a way to not to be bored too much on the subway. I'm not a photographer, I don't consider myself even a good photographer, I'm a writer, so I decided to make a very special new version on the 100th anniversary of Spoon River Anthology
of the Edgar Lee Masters masterpiece. Of course, I'm not comparing myself to Edgar Lee Masters, but the idea, the project is similar. I created stories inspired by those pictures. Of course, I don't have the rights. I never asked permission to these characters, to these real people, so you will never recognize their faces. And this, I hope, adds some mystery to the project. They become who I invented. And that's basically the story. It was published in Italy in November by Rizzoli. It's doing extremely well. So far the reviews are very positive. This edition of iItaly TV was brought to you by Cola Vita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In next week's episode, interview with movie director Marco Bellocchio. Celebrating Italian National Day in New York. Pasta Mania is back with farfalle con funghi e asparagi. Anthony Tamburri reviews Poets of the Italian Diaspora.